Uko bimeze ni RTV Universus numwanya wa talent and passion numwanya w'impano akenshi tuba dushaka kumenya impano turi buze kubona tuba dushaka kumenya byinshi ariko uyu munsi reka tuze kuza ku bantu uyu munsi bari hamwe ariko nanone ibyo bari gukora ni ibintu byiza cyane uyu munsi harimo abakora video harimo abakora amadocumentaire atandukanye ariko hari n'abakora amataburo atandukanye cyangwa se bashushanya nayo mpamvu mbakiriye mu kiganiro cyacu Versus n'ukiganiro ubonamo impano zitandukanye kandi n'uyu munsi biraza kugenda neza cyane RTV Versus ikaze mu kiganiro cyacu welcome home baba kwitande Mikro yawe iracanye kweli? Oh yeah. Are you sure? It's on. Oh yeah, it's off bro. Hano nta kibazo. Aho kugira ngo itaka uvuga wumve. Somva ko nkumvishe bro. Nta kibazo bro, nta kibazo. It's fine, it's fine. Bakwita gute bro? Nitwa Mugema Nshuti Pacifique, nkabanzwi nkarigana as a cinematographer in this industry. So I do videos, documentary, short movies, commercial advert. Uvuga ikinyarwanda? Yes. Turaza koresha ikinyarwanda cyane kugira ngo uyu nguyu ari buze gukoresha icyongereza kubera ko no umunyamahanga kugira ngo abadukurikiye bari buze kumva ibyo turimo. Sawa uraza kugerageza nta kibazo. Sawa ikaze mu kiganiro cyacu. Yeah, thank you. Okay, urakoze cyane. Yes sir. How are you sir? Great, how are you doing? So they told me you called Lee. Peter Lee. Yeah. Peter Lee. Yeah. From where? From the United States. United States. Yeah. Where exactly? Originally from New Orleans, but I lived in California for a very long time before. How did you end up in Rwanda? I came to Rwanda because I ended up finding a job teaching at the Agahozo Shalom Youth Village. Okay. And I was there for 2 years. I was teaching photography and video production. And so I kind of developed a media program there. And then after 2 years, I decided to start Envision. And this was in 2018. Okay. How is it so far? It's been wonderful. Yeah? Do you like it? It's been great. How is Rwanda? I love living in Kigali. I love working with Rwandans. I love the impact we're able to have with what we're doing with Envision, and just to see the company grow and that the effects of Envision are kind of being positive in the community. So. Okay. Do you like food, climates, weather? I love everything. The climate I love, the food, yes, I love, and also there's nothing I don't really like about living in Rwanda. Oh, okay. Yeah. So we are happy to be with you. I think we're going to talk about Envision Rwanda. You will tell us about more. Yes. Okay? Yeah. Great. So, umeze gute bro? Fish guys. Umeze neza? Nakwifunga. Iyo wifunze n'abantu bagira ngo ufite ikibazo tu. So how are you bro? Umeze neza? Nakunze kuntu ugaragara. Uje mu kazi. Nakwifunga hano. Iyo myenda uyimaranye igihe kingana gute? Nyimaranye amezi arengane. Amezi arengane. Yeah. Niwe wabishyizeho ibyo ngibyo bishaka cyangwa byagiye bijyaho kubera akazi? Nabanje nkora design isanzwe. Okay. Ndangije kubera nkora live painting. Noneho uko ndi gukora baraza kwibona nihanaguriza ahangaha uko bigenda biba byinshi bya ino textile ya. None se ko iki kirakomeye. N'amarangi yatumye kimera gutya. Okay. Ubuse iyi myenda ni yakazi ariko ntabwo ushaka kuyijyana mu bukwe. Mu bukwe ya. Ni yakazi. Okay. So ni yakazi. Uyu munsi uradukorera iki kugira ngo n'abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya babanze bumva icyo ribuze kudukorera. Uradukorera iki? Ndabashushanyiriza igishushanyo hano. Minota mikeya ikintu kiza nuko baza kukibona cyo kikata kisobanura ya ubwo ngubwo nanjye nindangiza ndashyira ndageka ibindi bigisobanura neza nta kibazo uradukorera nabonye taburo imwe hariya na hariya inyuma ya kamera hari indi taburo ni taburo ebyiri urazikora mu minota ingahe ndazikora mu minota 20 yeah. Take 5 so twagiye so let me start to you sir where do you see art in Rwanda? Ushobora gutangira mugende kuvugana na Lee mugende kuvugana n'umuvandimwe hariya biraza kugenda neza. Where do you see art in Rwanda? I mean, I see there's a lot of potential. I mean, it's exciting to be here during this time because obviously there's been talent in Rwanda, you know, for a very long time, and there's schools like the Nyundo Art School where he went to school where there's a lot of talented painters and designers, and sometimes they just need some more promotion in terms of a space to work, opportunities to display their work, or events where they can do things like this, live painting. So I think the only thing that needs maybe some improvement is just the opportunities or places where artists are able to show off their talents. So is that the school you have, or everyone can come and then have some talent? It's not a school. It's a studio, gallery, and co-working space. Okay. So it's basically a space I converted into. So everyone can come? Yes. Yeah. So I mean, we have different people that we try to assist. So I mean, our mission is to help promote the creative arts in Rwanda, but by providing a space for
creative talents to work. And so that could be photographers, filmmakers, painters, sculptors, jewelry makers, you know, fashion designers, anyone that has a creative skill but is lacking either a place to work, like a community to be a part of. That's kind of what we try to offer. Do you think we are in a good position artistically so far in Rwanda? Yeah, I mean, it's definitely, there's a lot's happening. There's a lot more galleries opening up. I think also, you know, even shows like this are starting to promote different arts and talents. So I think there is an awareness that there is a strong artistic force here, and that there should be opportunities for these artists. So, you know, it's exciting to be here for me as well, because when I started Envision, I knew that it would be useful just by starting, that there's no shortage of artists that need a space to work and a kind of a community to be a part of. So I mean, there's a lot of potential, and it's really exciting to be here right now. Okay, good. Sa turaza kujya dusobanuramo gake ati uyu munsi aho u Rwanda ruri, cyangwa se uyu urebye impano zihari, ni impano nyinshi zitandukanye. Ati n'iri shuri narizanye kugira ngo nerekane ko hari impano nyinshi kandi ibishoboka byose bishoboka. Uyu munsi dufite talent nyinshi, dufite impano nyinshi. Iri shuri rero ryaje kugaragaza impano nkuko uri kubibona, uyu nguyu ari kugaragaza impano ze. Ati hari n'abandi, ati kandi ntabwo ari ukwishyura cyangwa se nta nubwo ari ishuri runaka, ahubwo nuko umuntu wese ufite icyo yakora ashobora kuzana muri galeri yacu. Nukuza nta mafaranga bisaba, nukugaragaza impano yawe. Ushobora kuba uri umubyeyi uyu munsi ufite umwana, ushobora kuba akunda gushushanya, ushobora kumujyana barangiza bakamuha izo skills cyangwa se bakamuha ubwo bumenyi bwo kugira ngo akomeze yagure impano ye. Turi kumwe n'umuvandimwe wambwiye ngo uri muri videography na amashusho cyane, ama short documentaries mu murayakora, music video, short movies, commercial videos. Okay, ukora ibintu byinshi. Operating the drone, you know. Na drone. Wow. Uyu munsi video z'abanyarwanda, uyu munsi video cyangwa se film, amashusho ubona muri entertainment, mu myidagaduro, na amashusho ameze gute ugendeye kuri experience yawe ufite uyu munsi? Kugeza ubu ngubu biri ku rwego rwiza, navuga yuko biri ku rwego rwiza, uretse yuko art ni ngari cyane, so we still need to improve, kubera ko sometime harimo n'imbogamizi, cyane cyane kubera ko ibintu bigendanye no gukora videos bisaba preparations. Sometime rero hari igihe usanga nk'iyo example nko kuri short movies cyangwa se kuri film ndende, usanga nka budget zo kuba twa producinga movie donc zikigoranye cyane, kandi mu Rwanda dufite stories nyinshi, we have a lot of story to tell people. Dushobora kuba twakuramo like feature film ndende cyangwa se short movie, ariko budget iracyari ikibazo kugira ngo tubashe kuba twakora ibintu byiza byisumbuyeho. Gusa urwego rw'amashusho ni rwiza. Nicyo ubona twagakwiriye gukora cyane, turetse wenda budget, ko wenda budget ntago umuntu ayisha twavuga ngo nitwe tugomba kuyiha uko tugenda dutera imbere, uko igihugu kigenda gitera imbere, ni nako wenda budget tuzagenda tuzibona ndetse bikarushaho kuba byiza. Ariko uyu munsi wenda mu mwimerere wacu nicyo ubona twifuza, cyangwa se nicyo ubona twagakoze kugira ngo ya mashusho za film za documentaire zirushaho kuba nziza no kuba bikora uyu munsi? Mbere na mbere ni ukubyumva nk'abanyarwanda, kumva yuko we need to tell a story of ourselves. Ikindi cya kabiri, kugira ngo tubizamure cyane ni uko tubyigisha abanyarwanda. Ubu ngubu turi mu nzira zo kubimenya cyane, kuko abenshi batangiye gusobanukirwa agaciro k'amashusho. Ni byiza, biri no ku rwego rwiza, ariko ntago turabyumva kimwe nk'abanyarwanda twese. Hari igihe nk'umuntu, urugero nkanjye, hari challenge njya mpura nazo nko kuri field iyo ndi gukora. Hari igihe nk'umuntu ubona nyine atazi neza agaciro k'ishusho, tuvuge like memory. Urugero tuvuge nda ugiye nko gukavaringa like ceremony runaka, like wedding, ugasanga abantu bari muri wedding cyane cyane, ni rwo rugero natanga, ntago bari kubasha kumva neza agaciro wenda k'ifoto iri gufatwa muri uwo mwanya, like moment. Ntago abanyarwanda turamenya neza cyane agaciro ka moment dufata, uri kubyumva neza. So moment dushobora gufata ubu, dukeneye moment kurusha uko tukeneye kujyana appareil gusa ugafotora cyangwa ugakora video. Dukeneye izo moment. Izo moment tuzifata twifashishije cameras.
there is no need of yo kuba twakoresha kamera ziri high cyane cyangwa se zihenze cyangwa se zifite quality, ahubwo agaciro ka story n'uburyo izo story tuzikoramo mu buryo bw'amashusho, nibyo bintu dukeneyemo improvement, nibyo bintu dukeneye kuzamura cyane kugira ngo ibyo dufata uyu munsi mu myaka wenda nka 20 izaza biba bifite agaciro gakomeye cyane. Urugero wenda ndi hano kuri RBA, hari memory wenda ndi buhasige n'urugero, ariko iyo memory mu myaka wenda nk'icumi izaza nshobora kuzireba nkavuga ati cyagiye nari ndi kuri RBA nari ndi kuvuga ibi n'ibi. Bivuze iki? Bivuze ngo icyo gihe ibyo ndi gukora ubu ngubu bishobora kuba isomo ryiza ku bazaba babireba muri iyo myaka 10. So abanyarwanda dukwiriye kumva cyane cyane agaciro k'ishusho dukora. Yes, Lee, when you started this, what was your dream? I mean, I just wanted to create a space where I could envision different artists working together, and then that they're kind of developing a community. And so the dream was really just to create this kind of working environment where I could provide a space where Rwandan artists could work together. They would be developing their skills, and this would also lead them to other opportunities. And so, I chose the name Envision because the way that I kind of plan things out is I see things in my head first. So when it came down to the idea, I could see the space in my head. I can imagine what it would look like to have different creatives working in the same space and kind of being inspired by one another. And so when I found the space, I would go to different houses, and I could basically look and imagine if I could see my idea in this space. And I went to about 10 different places, and luckily the one that I found, when I walked in, I said, this could be Envision. I can imagine this being a gallery space, a co-working space, and just, so I mean, that's the kind of concept we try to teach a lot of the artists as well, is even whether you're doing a painting or you're making a movie, you really need to be able to see the image in your head while you're creating it or even before. And so that's kind of the way that, that my brain kind of works, and also the way that I think that we try to promote the artists so that they can kind of have a clearer idea about not only their work that they're working on, but also for their future. So how do you envision yourself in 5 years? Where do you see your future career? What do you imagine your future life is going to be like? So do you think Envision Rwanda is contributing something to this country? I mean, I would hope so. Just by existing, I think that we offer a space. We have probably around 30 different artists coming at different times to utilize the space. We've put on some exhibitions, both locally and internationally, to try to spread the talent of Rwanda. We've worked with different artists, and we try to support any artist that has some need and some passion to develop their career. And if they meet with me, and if there's a way that we can support them, whether it's offering them space or equipment, or if they have a different project. I've worked with different filmmakers or different artists that had some projects, but maybe they don't have the right equipment, or they don't have funds to rent equipment. So we will just support them by letting them use our equipment for free. So individually, there's certain artists we've helped, and hopefully as a whole, or that we can provide something valuable to the Rwandan art scene. So far, how many artists do you have? So I would say around 30 total, but they come at different times, and some just come drop off their paintings, they leave it in the gallery. Some come and work full time, some come once a week, some are coming just to do painting on the weekend, some come to do making jewelry. So it's a large number, but they come when they want, so it's kind of an open space because everyone has different schedules. Some of them are still studying when they come to do learning photography in the evenings. So we try to support as many as we can. Yes, ati ntangira ibingibi hari ibitekerezo nari mfite kandi nashakaga kubigaragaza, ariko ntago nari kubigaragaza njyenyine, nagombaga gushaka abandi bantu tugomba kuba turi hamwe kugira ngo ibitekerezo byacu ku Rwanda uyu munsi icyo dushaka kugaragaza ku Rwanda tubishyire hamwe. Ati uyu munsi turi hafi 30 bava mu bice bitandukanye bakora ibintu bitandukanye, iyo bazanye ibintu bakora babisiga muri galeri yacu cyangwa se aho dushyira ibikorwa byacu bikagaragarira buri umwe. Atari ku uyu munsi nanone icyo mfasha nta kindi no kugira ngo niba hari projet bafite, niba hari icyo batekereza gukora, nta kindi twabafasha usibye kubereka uburyo bagomba kubikora kugira ngo bigaragare neza kandi binasohoke neza. Niba afite projet runaka, niba ashaka gukora ikintu runaka, ibitekerezo bye twarangiza tukamwigisha cyangwa se tukamwereka uburyo agomba kubikora kugira ngo bitange umusaruro. Ibyo nibyo Lee atubwiye kuva muri Envision Rwanda. Tugaruke ifoto uyu munsi, ishusho, amashusho atandukanye, amafoto
navuga ngo niki asigira umuntu uri kuyareba, niki azansigira cyangwa azanyereka mu myaka nk'itatu iri imbere? Ishusho ni ikintu gifite agaciro cyane. Naguhereza nk'urugero, hari nk'iyo turi kwiga ibintu byinshi bitandukanye, hari igihe wisanga wagiye nko kuri YouTube kureba ibiba byarakozwe n'abandi, uburyo babikozemo, donc ukagendera ku byo abandi bakoze. Urundi rugero rwa kabiri, nko ku mateka, iyo turi kwiga amateka, hari amashusho aba yarafashwe agendanye n'amateka aba yarabaye ku bintu bigiye bitandukanye. So ariya mashusho iyo tuyarebye hari isomo dukuramo, hari ibyo twungukiramo, hari ibitekerezo dukuramo, which means natwe nk'abanyarwanda ubu ngubu niyo mpamvu navugaga nti agaciro k'amashusho dukwiriye kukazamura cyane, kugira ngo nko mu gihe kizaza runaka ibyo abanyarwanda twari turi gukora muri iyi myaka cyangwa se ibyo twari turi gukora ubu ngubu bizagire icyo bimarira abanyarwanda bazaba bahari muri icyo gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo kuba nka Remy ari ahangaha arimo arakora art, he's inspiring, ari inspiringa abanyarwanda bandi bifuza kugira umurongo bubaka muri art, which means mu myaka izaza hari urwego Remy azaba ariho, abazabasha kureba rino shusho bazavuga bati Remy cya gihe yari ameze gutya muri art, yari ari kuri uru rwego, ariko ubu ngubu ageze kuri uru rwego, which means bazaba bari kubireba bifashishije ya mashusho. Ntago azaza ngo abibabwire, ntago byabihagije cyangwa ngo abikora ako kanya. Ni ububiko bw'ibitekerezo byawe cyangwa by'ibyo wakoze cyangwa by'ibyo ushaka kuzabona wenda mu myaka. Yes. Uyu munsi urubyiruko rimwe na rimwe usanga wenda bashishikajwe no gukora ibintu byoroshye. Umuntu akabona ati gushushanya biroroshye, gukora video biroroshye, ati reka ne kwiga bino cyangwa sinjye biriya, ishuri ndireka ahubwo njye gukora wenda amahugurwa muri ibi ngibi. Uyu munsi ubibona gute? Ubitekereza gute? Uyu munsi ibi bintu mukora biroroshye cyangwa nibyo twibesha abantu tutabikora tubona ko byoroshye? Navuga ntago ari akazi koroshye. It's a passion. Ni akazi ugomba gukunda mbere na mbere. Naguhereza nk'urugero, hari documentary nakoze kuri Rwanda ICT ecosystem muri kuno kwezi yavugaga kuri kurangira, yavugaga kuri ICT ku rwego rw'igihugu muri uyu mwaka wa 2019, ariko twayikoze mu gihe kingana n'ibyumweru bitatu. Ariko nkubwije kuri igihe mperukira kuryama bavuga yuko umuntu ufite ubuzima, donc umuntu ushaka kubaho neza agomba kuryama amasaha at least 8 cyangwa 9. At least ariko nkubwiye nk'igihe mperukira kuryamira amasaha 8 ni kera cyane. So bisaba gukunda akazi mbere na mbere. Ikindi cya kabiri ukaba collaborative, donc ukaba umuntu ukorana n'abandi, uhuza n'abandi, ntago wabyikorana wenyine. Ni akazi gasaba, urumva ni story uba urimo urabwira abantu ariko wifashishije amashusho. So story ni nk'imibare, ntago ari ibintu wakora wenyine. Iyo ushaka gukora story nziza create team cyangwa se ugira abantu mukorana kugira ngo mubashe guhana ibitekerezo by'ibyo mugiye gukora. So ntago ari ibintu byoroshye mu magambo make, ariko ni ibintu bisaba kubikunda. Muri iyo film documentary yawe cyangwa se navuga ngo ni film ibari inkuru cyangwa yerekana ikintu runaka, uyu munsi kubera iki watekereje gukora ICT cyangwa se kugaruka kuri ICT? Igihugu cyacu kiri mu nzira y'iterambere, hari umurongo kihaye cyo kuba u Rwanda rwazaba like ICT Nation Hub in Africa mu mwaka wa 2020 ndatekereza. Ariko uwo ni umurongo wa government, donc yihaye, ariko nkatwe noneho nk'abanyarwanda muri rusange generally twese hamwe dukeneye iterambere bitewe naho isi iri kugana. So iyo story uburyo twayikozemo, harimo abana b'abanyarwanda bamaze gutera imbere mu mishinga yabo ifite aho ihuriye na ICT, bivuze ko abazabasha kureba iyo story cyangwa se abazabasha kureba iyo documentary bari interested in ICT, hari amasomo bazakuramo cyangwa se ari inspiration bazakuramo bakuye kuri abo bantu bafite ibyo bo bari kuraninga muri business zabo ziri related kuri ICT. Okay, uyu munsi ubona urubyiruko rushishikajwe n'ikoranabuhanga, kurisobanukirwa, kurimenya, kurikurikira?
ugendeye kubo mwiganye kubo muri kumwe uyu munsi kubo mukorana kubo mugenda mushyira hamwe ibikorwa byanyu? Si ukuba urubyiruko rushishikajwe n'ikoranabuhanga gusa, naryo ubwaryo riratwizanira, ridutegeka kurikoresha ku rundi ruhande. Wisanga like nka mobile money, ndatekereza nta munyarwanda utayikoresha. Tap and go, nta munyarwanda utagenda muri bus. Twinjiye muri cashless. Twinjiye muri cashless, you know. So hari umuntu ushobora kureba muri documentaire wenda like nk'umuntu wakoze tap and go cyangwa se wazanye igitekerezo cya tap and go, agahita ahera kuri icyo gitekerezo we abonye muri iyo documentary, then akavuga ati nimba uyu nguyu yarakoze tap and go, what can I do? Cyangwa se ni iki nshobora kuinvatinga relating to tap and go. Urumva icyo nshaka kuvuga? Ikindi cya kabiri, ICT, urumva dukeneye kuzamura igihugu cyacu mu bintu byinshi ariko bigendanye n'ikoranabuhanga. ICT rero ndatekereza abanyarwanda bazi ibintu bigendanye na ICT ntago ushobora kuvuga ko wenda bageze nko kuri 90%. Nubwo ngo turacyakeneye yuko tuba benshi. Urugero nkanjye wenda nzi gukoresha flying drone, cyangwa se nzi gukoresha kamera, cyangwa se nzi gukora animation, cyangwa se nzi editinga, ariko ntago ngiye ubwanjye mpagije, ntago nzahoraho, which means hari abankurikiye nabo bakeneye kubimenya. Nabo bakeneye kubimenya kugira ngo tubashe kubaka igihugu cyacu mu nzira zose zishoboka, ariko tugendeye kuri technology kubera ko niho isi yacu iri kugana. Ni byiza cyane. Lee, which achievement have you achieved so far as Envision Rwanda? I mean, I think just by the number of artists we've been able to help. You know, recently we had an exhibition in New York City called Rwanda Retold, which was about the 25th anniversary of the commemoration of the genocide against the Tutsi. And so we were able to use all of our artists, our photographers, filmmakers, painters, and host an exhibition in Brooklyn, New York. And also we were able to send 3 of our artists there to be part of the show. And so I think that was a big achievement in terms of getting international exposure, also showing off some of the artistic talent of Rwanda to an international market. And that was back in May. And so the show is still going on until September 22nd. So that was a big achievement for us. Other than that, it's just seeing the artists get connected to more opportunities. Anytime like an artist is able to get a job, whether it's a videographer or if it's like Remy doing a live painting at an event, if we're able to sell paintings in our gallery, those are always like accomplishments for us, because our main goal is to prove that the artist can make a successful career in the arts, and that often means getting them paid for their work. So whether it's selling or negotiating contracts for different work, it's really about finding a way for artists to sustain their careers by kind of monetizing their talents. So are you based in Kigali? Yes. Only? Kigali only? Yeah, I mean, this is, you know, this is something I just started in April 2018, and so I wanted it to be in Kigali because like that's kind of the center of Rwanda, that's where everything's happening. And so that's where we are right now. So do you ever think about provinces where you can I hope so, yeah. I mean, I think it has to have kind of the central hub of, you know, everything that's happening in Rwanda is in Kigali, but we would definitely consider opening up other spaces throughout Rwanda if it was useful to the communities out there. So, good. So, taburo yacu yarangiye ya mbere. Umutipe ni danje. Hari umugozi wacu hano nabonye hawo uri gusigaho amarangi kandi urumva twebwe reka ngo kire hano ntago byava. This guy is good. Yeah. Remy, ndagira ngo tuganiraho gatoya. Uradusobanurira taburo yawe? Okay. Hano shizeho? Sorry. Ayibonye ndagukosoye. Tuye 9. Ugomba nakabonye bro. Yeah. Ndagira ngo dusobanurire taburo yawe, natubwire n'uburyo ukora iyi taburo n'ubwoko ukora bw'iyi taburo kugira ngo n'umuntu udukurikiye uyu munsi, umuntu ukurikiye televiziyo Rwanda ukunda art amenye itandukaniro ya art yawe n'izindi art zirimo hano muri studio. Okay, twagiye bro. Umwanya no wawe. Hano urayisobanura uko ushaka, wakoresha iminota 20 nta kibazo bro. Murakoze, nitwa Remy Iradukunda, aba nkorera muri Envision Rwanda. Nkaba nkoze live painting mu minota itarenze 10, numva itagezemo.
nkaba nakoze umwami Rudahigwa, akaba yari umwami w'u Rwanda wa gatatu twa Rudahigwa, akaba yarabaye n'intwari y'u Rwanda kuko yigeze kuvuga ngo abanyarwanda ntibagakubitwe. Nanjye rero nifuje kumushushanya kugira ngo nerekane umuco bya nyabyo w'u Rwanda, ndetse abanyarwanda bamenye yuko agaciro yagize mu bihe byatambutse ndetse n'igihe byatumariye, akaba amushushanyije aha ngaha muri iyi minota. Ndetse kugira ngo nshushanye ibi ngibi bisaba practice nyinshi, bisaba yuko nkora practice zirenze 50 kugira ngo ajye mu mutwe wanjye, kuko mukuye mu mutwe mushushanya aha ngaha. Ubwo rero nanjye niyo ari nahisemo kugira ngo nerekane ibyo mfite mu mutwe wanjye, nkereka abantu bankurikiye, ndetse nkoresheje iminota mikeya. Akenshi abantu bakunda gushushanya baba bafite ifoto runaka ntoya areberaho kugira ngo ashushanye uwo muntu, ariko wowe hano nk'abanyarwanda bari kubona nta foto ufite, uravuga ati biva mu mutwe wanjye. Ubikora gute kugira ngo umuntu ave mu mutwe wawe umushyire kuri taburo kandi aze nk'uko ubishaka? Ni nk'ishuri, nk'uko umunyeshuri yiga isomo, mfata ya foto y'uyu Rudahigwa, nkayifata nkayireba, nkakora exercice nyinshi ndi kuyishushanya zirenze 50 cyangwa 60. Narangiza noneho nkatangira kujya kuri canvas. Ubwo mbere namukoraga kuri crayon bisanzwe, narangiza nkajya kuri canvas noneho nkamushushanya na painting, kuko abagiye mu mutwe nkagenda ngerageza kureba hari amakosa nyakosora, gutyo paka numvishe ko mfite confidence yo kumushushanyiriza imbere y'abantu. Ibi nibyo wize? Nize Ecole d'Art de Nyundo, ariko nize sculpture, ariko na painting ndayikora. Sculpture na painting bitandukanira? Sculpture ni ugukora amashusho bita round boss, nyine ababumbye cyangwa se installation, ufata ibintu bitandukanye ukabiteranya bikabyara isura runaka. Noneho painting yo ni ugushushanya ukoresheje amarange, ushushanyiza kuri canvas werekana icyo ufite mu mutwe wawe, kuko na sculpture nayo ndayikora. Uburyo nk'ubwo ukoramo cyangwa se urushushanya nta foto ufite biva mu mutwe, nabyo barabyiga cyangwa nabyo ni ishuri, ni chapitre runaka mu byo? Nuko naje i Kigali, kuko njye nuruka i Muhanga, naje i Kigali ndavuga ngo abartiste benshi bakora painting bari muri studio zabo, nanjye ni gute nakwerekana icyo mfite, nkereka noneho njyewe studio yanjye ikaba kuri stage, noneho n'abantu bankurikiye numvaga ariko nakwerekana message yanjye. Ubwo nanjye nagize imana birampira, ariko habayemo practice nyinshi, ndetse na Envision yamfashije cyane. Uyu munsi urakoze kugaruka kuri Envision. Uyu munsi ubona Envision yaragufashije iki muri kariyeri yawe? Muhanga, Kigali, stage runaka zitandukanye, nagiye nkubona no mu stage atandukanye y'abahanzi atandukanye, uheruka nkubona muri Iwacu Muzika Festival, wari kumwe na Syntax kuri stage imwe, wakoze tableau nziza, wakoze tableau nziza. Uyu munsi Envision Rwanda cyangwa se aho muhuriye n'abartiste batandukanye, buri wese azana ubuntu akaza akagaragaza impano ye cyangwa se akiga bimwe mu byo ashaka kwiga, uyu munsi ubona baraguhaye iki? Bakwaguye gute ko n'ubusanzwe wari warabyizeho gatoya? Ikintu cy'ingenzi ntabwo nari mfite location ahantu barizwa. Ndibuka bwa mbere nahuye na Peter ndi gukora live painting, n'undi niyo yatumye magera. Ubwo arambwira ngo twakorana, nifuza ndahagera ndasura. Ndamubwira ngo nkora live painting, nkora na sculpture, mwereka ibyo nzi. Noneho birangiye abantu benshi kuko nazikoraga, abenshi Peter abinshakiye, ibindi nabishatse. Noneho uko abantu bagenda bamenya na Envision, ubwo niyo mpamvu ibi byose nabigezeho. N'ubufatanye. Uyu munsi wishimira iki muri kariyeri yawe? Kuko bano twagiye tuganiraho gatoya, bagiye batubwira ibyo bamaze kugeraho, ariko buriya umuntu afite inzozi cyangwa ari kwiga hari ibintu abatekereza, rimwe na rimwe hari igihe biba 70% hari igihe bitaba, ugasanga uri mu kindi kintu, ariko Imana ishimwe yuko wize art, uyu munsi ukaba uri muri art. Uyu munsi ubona bimaze kuguha iki? Byagusobanuye gute mu bantu uyu munsi? Akenshi kuko njye ubusanzwe ntabwo nkunda kuvuga cyane, navuze ngo nimba navuga cyane cyangwa se no mvuge cyane, nshobora kwerekana ibyo mfite mu mutwe wanjye. Icyo nicyo kintu cya mbere nakoze kugira ngo nerekane impano yanjye. Icya kabiri, byangejeje kuri byinshi, namenyekanye ahantu hagiye hatandukanye, ndagenda nkabura n'umuntu akambwira ngo
nakubonye uri gushushanya bikanangaza. Ikindi nifuza cya mbere nk'uko abandi bagenda baserukira igihugu, abahanzi cyangwa se abandi, nanjye nshobora kugenda nkaserukira igihugu ndi kwerekana nk'iki gihangano, nk'urugero nko muri Rwanda Day cyangwa se ahandi, ku buryo abantu bamenya umuco nyarwanda nyawo, yari amaze iki, ukabisobanura byose. Numva ari ibyo ngibyo nagiye menyekana hagiye hatandukanye. Art, umuco, igihugu bihura gute? Ubundi art ni umuyoboro. Ni umuyoboro kugira ngo ugeze ikintu runaka ukigeza ku baturage cyangwa se ku bagukurikiye ukoresheje ibyo ufite, ukoresheje amarangi. Nanjye nk'urugero ukuntu nabisobanura, umuco nyarwanda wegeranye na art cyane, kuko ibintu byinshi uzareye nka mize cyangwa se usanga harimo ibihangano byinshi, noneho abantu bakaza bakahita bikwibutsa muri hashize hameze gute, hagenze gute. Ibyo rero bakoze nibyo byitwa ni art cyangwa se craft, bigufasha kugira ngo twibukiranye, kuko ari idahari na mise ntago yabaho, ntago yabaho cyane urebye. Imiryango dukomokamo ni imiryango itandukanye, n'imyumvire bitandukanye bitewe n'uko tuba turi abantu batandukanye. Umuryango wawe hari abakubwiraga ko ibi ngibi bidashoboka, hari n'abakubwiraga ko bishoboka. Uyu munsi bakubwira ngo iki? Kenshi umuntu akunda kumbwira ni papa, akunda kumbwira ngo se rimwe ndi mu rugo nashushanyije bomari nyiri kubitangira, kuko nari ndi kwibuka ngiye kumushushanya igihe bibuka bomari aho bita kwa Rasta. Ubwo ngubwo arambwira ngo ibintu uzabikomeze. Byamaye motivation, kuko umubyeyi wanjye ambwiye ngo ibintu uzabikomeze. Ngo rero narabikomeje, kuko n'abandi bagiye, kuko nabitangiye kwa kundi ushushanya imbere ku kibaho, abarimu bakubwira ngo ni nabo bambwiye ngo sabe ku Nyundo, kuko ntago nari nyizi, ari n'urutsano kure ku byo ku Nyundo ntago nari mazi. Ubwo rero ngira amahirwe barahama, bituma zamura impano yanjye. Nyundo yaguhaye iki cyihariye nubwo wari uzi gushushanya? Ikintu cya mbere yamaye no gufunguka. Cya mbere n'umuntu wese wize ku Nyundo ibigufasha no gufunguka, noneho kuko iyo uri ku Nyundo ntago uri umu-artiste neza. Umu-artiste iyo ugeze hanze niko njye nabibonye. Byamaye gufunguka, menya ari cyari cyo, kuko mbere numvaga ari ugushushanya ariko numenye theory ngo gira imana, ubwo ngubwo ndabimenya, niho byangishije gufunguka muri make. Hari icyo bavuze ati Imana ifashije nanjye nkajya hanze nkajya kugaragaza uyu munsi ibyo mfite, cyangwa nkanasobanura u Rwanda rwanjye mu bishushanyo cyangwa muri art, cyangwa se ngiye muri Rwanda Day, byamfasha kugira ngo ngaragaze Imana yanjye. Uyu munsi cyangwa muri aka kanya ushobora gusanga hari umuyobozi runaka ubishinzwe, cyangwa wenda ushobora kuba gukurikiye, urugero wenda nka Minisita wa Siporo n'Umuco ashobora kuba gukurikiye, urareba muri kamera, ni icyo wamusaba cyangwa ni icyo umwizeza ko uramutse ugize ayo mahirwe hari icyo wagaragaza cyihariye kitandukanye n'ibindi? Focus on your camera. Ikintu cya mbere namusaba, abanyarwanda benshi batuye nko hanze, ahagiye u Rwanda ruserukira igihugu bagiye kubyina, ikintu cya mbere namusaba nuko nk'igihe bari kubyina ngiye nshaka kwerekana ibyo nzi biri mu mutwe wanjye, nkabishushanya imbere y'abantu. Igihe bari kumva uwo muziki w'u Rwanda, uwo muco nyarwanda, nanjye ndi kwerekana ese mu Rwanda hari iki, ese hari uwe muco runaka umeze uti. Nanjye nifuza yuko nanjye ngize ayo mahirwe nakwerekana umuco nyarwanda, kuko n'u Rwanda kandi nirwo navukiyemo kandi umunyarwanda. Imana izagufasha, wenda ntawamenya bishobora gucamo. Uru rubyiruko twese turi hano dushaka kuba turi urubyiruko, n'abadukurikiye ushobora gusanga ari urubyiruko, kubera ko urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu. Uyu munsi baragukurikiye. Amateka twanyuzemo nk'abanyarwanda, imyaka 25 Jenoside ikorewe Abatutsi, mwaka w'igihumbi 1994 ibaye. Umuntu aguhaye ikizamini akakubwira ati sobanura u Rwanda mu myaka 25 ishize, warusobanura gute? Icya mbere nasobanura, cya mbere ubundi nkahera kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kuko ari we byose biheraho, ari we byose abanyarwanda bareberaho. Twamwita ko ari we mpamo y'ibintu byose biriho, kuko nta kintu na kimwe atateje imbere. Urebye ari muzike, ibintu byose byinshi, abantu basura u Rwanda bakasanga u Rwanda rwarahindutse, cyangwa se wajya ahandi hantu wagaruka ugasanga rwarahindutse. Ni ukubera ubumwe bw'abanyarwanda. Ikintu cyabayeho ni ubumwe bw'abanyarwanda. Cya kabiri ni umurimo ndetse no gukunda igihugu,
ko twese turabisangiye. Okay. Sa reka mukanya wenda turagaruka iyi tableau twayirangije. Yeah. Turayishyiraho iyi tableau ko nashaka kwiguma hano ariko ntago byakunda. So iriya turayishyiraho? Nta kibazo. Wayizana nayo tukayishyiraho turabanza dukure hii. Yeah. Iyi tableau kweli tuyikureho man. Ishyira. nami wacu. Okay. Lee, do you think it's good? This? Yeah, it's wonderful. I've seen this one many times, but it always comes out Okay. the way that it looks like it should. You know about this king? You know? Really, Higwa? Yeah. You know about him? Yes, I do. What do you know? I know he was the last king of Rwanda, and he was the one that was responsible for the Rwandan independence from Belgium. Okay. And he actually, so when I was working at Agahoza Shalom Youth Village, each family you have to come up with the name of your family as a hero, and actually we chose Rudahiga, and so we learned about him. Okay. Yeah. Sawa, uyu munsi ubona wenda abantu bakora ibi bintu, uyu munsi ubona wenda bafite iyihe talent. Lee, wakwikomereza bro nta kibazo. Art cyangwa video? Video. Na art of course, ubabona gute? Dufite commitment. Okay. Mbere na mbere tuziranye turi benshi kandi turumva neza akazi dukora akariko. Nanabasaba kugira ngo nyine turusheho gushyiramo imbaraga cyangwa se kongera imikoranire hagati yacu. Yep. Kuko ni twebwe turimo turakora turi gukora amateka y'igihugu mu buryo bw'amashusho. So ndabasaba ko twakomeza umurava turi gukoreraho kuko turimo turakora ibintu byiza. Turimo turakora ibintu byiza yaba ari ku rwego rwa music videos, yaba ari ku rwego rwa documentaries, no mu movie batangiye ku improvinga like dufite abacteurs benshi beza nka Papa Sava nayo ni umacteur mwiza, you know. So buriya ibintu Papa Sava nawe akora biri ni inspiration ikomeye cyane. So nkatwe rero dukora amashusho dukwiriye kureba abantu nka Papa Sava cyangwa se n'abandi bashobora kuba bakora ibintu byiza mu nzego zigiye zitandukanye, then noneho tukagerageza gukora ishusho ryiza uko bishoboka. Gusa kugeza ubu ngubu bihagaze neza. Filime mu Rwanda uyu munsi niki wishimira? Wenda kuziba uvuze Papa Sava, hari zagenda akora n'abandi, hari za City Made, hari Seburi Koko, hari n'izindi zitandukanye. Uyu munsi niki wishimira kuri film? Ku mashusho, sound, acting, uko bakina, uko bahuza, uyu munsi imyandikire, script, niki wishimira kuri wowe nk'umuntu uba muri videography? Acting. Dufite abacteurs benshi kandi dufite abanyarwanda benshi bifuza kuba bakwactinga, ariko film techniques turacyarimo kugerageza, ntago biraba professional cyane. Donc ntago turabasha kubahiriza neza amabwiriza ya film techniques uko agenda. Ikindi cya kabiri, kuri script naho we need improvement, dukeneye ku improvinga kuko hari igihe usanga sometime biboringa ibintu bandika, gusa bitavuze ko hari n'ibyandikwa neza. Like Papa Sava ngewe mba mbona ukuntu ikoze ishimishije, City Made nayo yari sawa, ariko hari ukuntu muri film techniques dushobora nanone gukora nk'iyo City Made cyangwa se nk'iriya Papa Sava ku buryo abanyarwanda barebye ayo mashusho mu buryo donc twimprovinze ari amashusho birushaho kuba byiza cyane. Kuko ugiye nko kuri field y'ahantu nko bari gushutingira nka Papa Sava ni urugero, ngerageje cyangwa se ngereranyije n'amashusho mbona, navuga yuko zimwe na zimwe usanga bafite nka kamera imwe cyangwa se nk'ebyiri at least muri imagination yanjye cyangwa se muri analyze cyangwa no mu byo ubona, cyangwa se no mu byo ubona, ni mu byo mbona. Nukuvuga ngo amashusho bo bampereza atuma nanaliza like cameras bakoresheje, nk'umubare wa kamera bakoresheje cyangwa se nka sound bakoresheje, nkanaliza nkavuga ni okay, hano bakoresheje iyi sound, hano bakoresheje ibi nibi, sibyo muri analyze zanjye. None nkahita mvuga inti nk'umu cinematographer, nkahita mvuga inti Papa Sava wenda ngewe yimpaye nshobora kuyishutinga mu buryo butandukanye n'ubwo abayikora. Bitavuze ko abayikora nabi, bayikora nabo neza. Ariko
we still need improvement. Yeah, muri bya bindi wavuze hambere budget umwanya ndetse no need of budget kuko budget nayo iracountinga, it's count ariko ntago ariyo iza ku mwanya wa mbere. First of all no kubikunda then ukabihereza umwanya n'umutwe n'ibitekerezo kuko hari usanga ushobora gukora nka short film y'iminota 5 ukifuza kuyishutinga umunsi umwe kandi mu by'ukuri muri script wenda waravuze ngo hano hantu nzakenera sunset, then wagera kuri field wahora na challenge wenda y'imvura ukaba utakansaringa iyo shooting kavuga uti okay reka tubikore kubera ko babantu kuza kubera ko babantu kuza byangoye nk'umu director n'urugero abacteur kuza byangoye ibikoresho kubibona byangoye bigatuma mpita mpindura script aho ngaho nkahita shootinga mu mvura kandi nashakaga sunset. Urumva challenge, so we still need to give value. Nuko ngo dukeneye guhereza agaciro moment ibyo tugiye gukora. Nimba nashakaga sunset n'urugero nkaba ngiye kuri field nkayibura, I have to cancel, nkayikansaringa shooting then nkazategereza igihe nzabonera iyo sunset kuko niho nzabonera ka gaciro ka cya gitekerezo nagize nyuma. Ariko ningenda mbihindurira wenda nko kuri field nkavuga intoke bigenze gutya ndabihinduye, finally nyine bizarangira ntageze kuri ya ntego nari narihaye nyuma yo gusohora ya short film. Ubundi ibintu nk'ibyo ngibyo bikorwa ku ma documentaries, kuba wenda washutinga muri situation iyo ari yose usanze ahantu ku ma documentaries ushobora kwiadapta ukaba wabikora, ariko nko kuri film cyangwa se music video ugomba gutegereza ugomba kigasohoka neza kigasohoka neza. Alright, byiza cyane tujya tuganira ibintu byinshi bitandukanye kuri art, ariko Remy iyo tableau ugiye gukora bitandukanye n'uburyo wakoze iyi ngiyi. Iyi ngiyi yari itambitse, iyi ngiyi irahagaze, uvuze ngo n'uburyo wayikoze biratandukanye. Biratandukanye kambe mbiretse kunsobanura nta kibazo. Fresh. Lee, what is art? What is film? What is art? What is film? Exactly. Well, I mean, film is a type of art, but I guess to me, art is any kind of original expression that comes from a person that has something to communicate through a different medium. So it's about expressing what you feel inside, whether it's painting through the use of color, through the use of shapes. If it's film, it's about coming up with stories, creating characters, and just using the different tools that you have in any different field, whether it's a camera or a paintbrush or any other kind of materials that you use to express something that you want to communicate with other people. Okay, so do we have great artists? Do we have great actors? I mean, I think it's clear that there. I mean, like I've seen firsthand how much talent there is here, and so I think a lot of it comes down to when it's this show is about talent as well. So I mean, more than just talent to make to be a professional at something, you really have to take the talent and you have to know the right ways to promote the talent. So it's using the talent, but also it starts with talent, but then there needs to be a way that that talent is kind of trained and is given the ability to freely express itself. And so through different programs or different exposure to different arts too, so like whether it's watching different types of films or studying different artists, more than just talent, it's about seeing what other people are doing, taking other ideas that exist in the world, being inspired by other things, whether it's different art or people or things you see in your daily life, whether it's nature or experiences that you may have had in the past. That's kind of what it takes to really be like artistic, is using all those things that you've experienced as an individual and then expressing that in your own way. Asobanuye byinshi bitandukanye, ariko aravuga ati art cyangwa se ibingibi mubona nuko umuntu agaragaza amarangamutima yakagaragaza iki murimo akakigaragariza abashaka kukibona ndetse n'abashaka ko kigeraho. Ariko nanone ati film nuko umuntu akoresha ibikorwa cyangwa se ibikoresho bitandukanye, haba ari abantu cyangwa se ari ibintu, akoresha kamera, kwandika script, akandika inkuru cyangwa se akabari inkuru kugira ngo ayibwire cyangwa se ayigaragariza abantu mu mashusho. Ati ibyo byose kandi ni ibintu bifasha buri muntu wese utuye isi kugira ngo amenye ibintu
ibintu byinshi bitandukanye. Mu Rwanda hari abakinnyi ba film, mu Rwanda hari abantu bakora art neza, ati u Rwanda rufite impano nyinshi zitandukanye, ati uyu munsi ushobora kubona bano atari ko barahari kandi ni benshi bafite ibyo bashoboye cyane. Yes, uyu munsi kuri wowe inzozi ufite ni izihe muri film, video cyangwa se no muri art? Inzozi zanjye ni ukuba like icyitegererezo ariko binyuze mu bikorwa nagiye nkora mu buzima bwanjye. Ni ukuba icyitegererezo mu magambo make. Umuntu akaba yareba ibintu Rigana yakoze akaba yavuga ati wow, that's a good work. Aka ni akazi keza, nanjye wenda nshobora gukora nk'ibyo cyangwa se nshobora gukora ibyisumbuye ku bye, ukimvantinga. Donc inzozi zanjye ni ukuba inspiration ku bantu, icyitegererezo ku bantu. Ni byiza ariko biragoye. Biragoye. Uyu munsi utekereza kuzakora iki kugira ngo ube icyitegererezo cy'abandi bari kukureba cyangwa cy'abandi bazagukurikiza? Ni uguha agaciro ibyo nkora cyonyine, nkamenya ngo nubashye akazi ndimo first of all, nkamenya n'uburyo ngomba kugakoramo neza. Ikindi cya kabiri, film making cyangwa se cinematography nayo ni art, nk'uko Peter yari amaze kubivuga, ni art. So tuvuge wenda nshobora gukora story y'ukuntu Remy ari gukora painting kano kanya, ariko uburyo iyo story nyikoze bikaza bitandukanye nuko undi muntu ashobora kuza akabikora. Noneho uzaza kureba za video zombi zitandukanye twebwe twakoze, uzaza kuzireba hari ikintu azakuramo. Ashobora kuzavuga ati Rigana iyi video yayikoze gutya, na kanaka ya story yayivuze gutya. So njyewe ni ukugerageza gukora utuntu turi like video ziri creative, because njye nkunda creativity cyane, ni n'ikintu nubaha buriya cyane kubera ko niko kazi uko kiba gifite umwihariko kandi gituma n'abantu bakireba. Kiba gifite umwihariko. So kuba uriho ufite creativity, mbere na mbere ntago ari ukuvuga ngo umuntu aba yagiye guhimba kure cyane, bituruka mu kubaha ibyo ugiye gukora no kubikunda gusa, nta kindi. Peter, which vision do you have as Envision Rwanda? I mean, in the future, hopefully we can serve a wider range of artists. So expanding the amount of services we offer, also finding ways to do what we can to promote the arts, whether it's hosting more exhibitions locally and internationally, and just seeing more public spaces where they're displaying art, or so just more exposure for the artists in and around Kigali, because I think there's a lot of spaces that I see when I go around Kigali that I think it would really be nice if there was a sculpture here, or if this center had paintings, or there was more art that was just around Kigali. So hopefully just seeing that the art is more kind of displayed throughout the city. That's something I think that would be a future dream of ours. Where do you see Vision Rwanda in 5 years to come? In 5 years. We want to see in 5 years to come, bro. Definitely. I mean, I want it to still exist. This is a project I'm very personally invested in, and so for me, I want this to exist forever, basically. And so we'll see where it can go, but I think from what we were able to accomplish in the first year, I think just keeping some of that, if we follow our mission and we're still able to, because there's never going to be a shortage of artists that either need paints or equipment. There's always, and the community is growing. There's a lot more students that are seeing arts as something they might want to do professionally. So there's going to be no shortage of demand of people that want to do this. And I think hopefully the demand from businesses and organizations will increase in terms of them wanting to hire artists or feature artists or promote the creative industry here in Rwanda. So I would like to see just that the Rwandan art scenes recognized a little bit more in Africa, but also maybe on an international level, because
you know, Rwanda right now, it's not, the art scene's growing, but there's no reason why, for example, like the film industry in Nigeria is known internationally. There's some countries that they become famous for some kind of art or film industry, and I think there's no reason why Rwanda can't, you know, put itself on the global map in terms of arts. Wow, fantastic. Do you think this country is growing according to you, artistically? Oh, I mean, definitely. I mean, I've been here for 3.5 years now, so I mean, I can only speak on my experience of what I've seen. But even in that couple of years, I've seen a lot more exhibitions, a lot of galleries kind of opening up. Okay. So I definitely think that it's an industry that's growing. There was recently some conventions I attended that were like film and kind of conventions about promoting arts in public spaces. So the fact that you know, the government and they've hosted conventions internationally about this topic means that that people are starting to talk about it. It's something that is definitely going to grow and expand. So I definitely think there's a lot of potential, and it's really exciting to kind of be here at this time. Wow. Yeah. How many years so far in Rwanda? 3.5. 3.5. How can you describe this country for someone who is new in this country? I mean, well, to me, it's home right now. It's a place that I've considered my home now that now that I've been here. So it's beautiful, beautiful landscapes, wonderful weather, amazing people, and I just, you know, the community is really strong here. So I really feel accepted as, you know, as a person that's doing what I'm trying to do here, and so just, and also working with Rwandans. I've worked a lot with Rwandan youth, a lot of teenagers, and just their attitude toward life, no matter what background they've come from, to me is always really inspiring. They're always so positive and so eager to learn, and so that's why the simple idea of bringing, whether it's my experience or some materials or a space, I know for sure that they're always, they're going to, you know, make the most out of it, and they're always really humble and, I don't know, when they create stuff, it's always inspiring. So, I mean, I always tell people that it's a great place to be. When we have a lot of visitors that come and visit us at the gallery, and everyone says the same thing. They're impressed at how beautiful it is, how friendly it is, and just also like what's being done with the country in terms of development, in terms of like promoting different like social programs, I mean art programs, culture, tourism. So I mean, it's really a wonderful place to be right now. Are you here to stay? I think so. I don't have any other plans, so. Take my hand, bro. Yeah. Yeah, you're here to stay. I mean, not going back, yeah? There's nowhere else I'd rather be right now. Okay. Wow, fantastic. Ati byinshi nabonye hano mu Rwanda, ati wenda reka nangire ku cyamaze kuvuga ati ndi hano kugira ngo nture ahubwo nahandi najya usibye ku Rwanda ari u Rwanda rwiza, ati harimo abantu beza, harimo abantu bakundana, harimo abantu kandi bashyize hamwe, ariko by'umwihariko ngendeye ku byo nakoraga cyangwa se kuri experience mfite, ati uyu munsi abanyarwanda barashaka kwiga kandi barashaka gusobanukirwa. Ati mu myaka 5 Envision Rwanda ndayibona iri gufasha abartiste batandukanye, iri gufasha abanyempano batandukanye, ati kandi nabyo nifuza, ati uyu munsi turi kumwe na bamwe ariko hari nabandi bagomba kuza, ati mu myaka 5 rero bizaba bihagije kandi bizaba ari ibintu byiza cyane, ati uyu munsi nicyo twifuza, uyu munsi nicyo twifuza kugaragariza isi ko uyu munsi mu Rwanda hari impano. Uyu munsi harabo mwiganye, harabo uyu munsi nanone wenda mugenda muhura nabo, uyu munsi ubona ibyo babigishije cyangwa se ibyo mwafashe mu shuri bihurira he n'ubuzima turimo uyu munsi hanze? Ibintu twiga mu ishuri, iyo ugeze hano hanze, iyo witegereje neza usanga ari ibintu ukoresha umunsi ku munsi. Ntago ari muri cinematography gusa, no mu bundi buzima busanzwe wisanga uri kwaplika ibyo wize ku ishuri. Abo twiganye, wenda mvuze kuri side y'ibyo ngewe nize, abo twiganye bameze neza, bamwe na bamwe bakora nahanga kuri RBA. Yeah. Okay. Hari wita Constante, hari Christelle, abo bose twariganye muri IPRC Kigali. Wow. Yeah. Nanashimira IPRC Kigali, buriya ni ishuri ryiza cyane kuko ibintu bigisha biri applicable ku bana b'Abanyarwanda. Hano hanze ni ibintu bikoreshwa cyane. Okay. Yeah.
So ni no gushimira nyine leta y'u Rwanda kubera iryo shuri yatekereje gushyiraho of course. Iyo mvuze IPRC Kigali n'u Rwanda n'ubuyobozi bahita babyumva nyine IPRC Kigali yashyizweho na government. Yeah. Okay. Yes, wifuza kwibona he 2020 inzozi zawe 2020 mu mezi ane turaba dusoje umwaka 2019 tujye muri 2020 wari ufite inzozi runaka ko 2020 uzaba umeze gutya cyangwa 2020 uzaba umeze gutya ariko uyu munsi wenda hari ibyo wagezeho hari ibyo utarageraho ariko wifuza kuzakora iki 2020 2020 biragoye kukubwira ngo nzakora iki kubera ko icyo gukora narangije kugihitamo ahubwo 2020 ni uruhe rwego mu kazi nkora nifuza kuzaba ndiho hari urwego of course nifuza rwisumbuye kurwo ndiho ubu ngubu kuko urugero ubu ngubu ushobora gusanga mfite nka kamera imwe ariko wenda ugasanga muri 2020 ndifuza kuba mfite nka kamera nk'eshanu ariko ibyo ni icyifuzo no kuba mbifite muri 2020 ni ikindi which means kugira ngo nzabigereho ni kwa kundi nakubwiye nyine no kubaha akazi no gukora cyane no gukunda ya okay so Peter what the main plan for Envision Rwanda 2020 so it's next year I think in 4 months in 4 months we are going to celebrate 2020 I think definitely expanding our space a little bit. So I mean, it's always getting more equipment. So it's always useful when we have more computers, more cameras. So that's always something we work on, is just increasing the amount of equipment because we have a lot more videographers and photographers coming in every year. So definitely expanding the equipment, expanding the space, hopefully hosting more exhibitions, and also hopefully connecting other artists, whether they're videographers or fine artists, to different opportunities, whether it's in Rwanda or outside of Rwanda, because we're always looking to see how we can promote the local talent here outside of Rwanda. So any message to Rwandans who are watching you now? Just, you know, if you're into the arts, keep up the good work. If you are interested and you need a space to work, or if there is some creative services that you're looking for, Envision Rwanda is always there to help you. Okay. Yes, uyu munsi ati arifuza kubona 2020 yagura abari kumwe nabo bakiyongera ati kandi arashaka ko abo bari kumwe uyu munsi amahirwe bazajya babona haba ari hano mu Rwanda haba ari hanze y'u Rwanda bayabona ubundi nabo bakagura impano zabo ndetse bagafasha n'abandi batandukanye bari kumwe nabo atari ko uyu munsi ubutumwa naha abanyarwanda ndetse no muri art no kuvuga ngo mukunde ibyo mukora ariko niba ukunda art ushobora kutugana n'ubuntu ntacyo bigusaba ukagura impano zawe cyangwa udukeneye ukaza Envision Rwanda. So tablo yarangiye bro, reka dusubire ku ikosi yacu. Iyi wayikoze gute mbere yuko nyikoraho? Bwa mbere ngiye kubanza mbereke ko nayikoze manze nyerekane ibya nyabyo mbone mbere yuko wayikoze uyicuritse? Nayikoze icuritse. Bagiye kwita abona igisubizo nashaka kwerekana cyangwa se ikintu nashaka kuvuga. Okay. Subiza tablo razitwara. Uskari bwo nanjye nyibonye kugira ngo nyire. This is okay, sobanura. Okay, ni ibyawe bro, sobanura. It's your time. Iwaka nakoze ni President Mandela Madiba wayoboye South Africa, akaba ari n'intwari Afrika. Rero nifuje kumukora kugira ngo nerekane utwari bwe nabwo yagize kuko niwe muntu wa mbere ushobora kuba utaratinyaga abazungu cyane ku buryo aho bwigengeye South Africa no muri rusange akaba ari intwari ya Afrika kuko ari ibihugu yagiye ahuza nabyo bitumvikana ariko akabikora. Okay, so uyu munsi byagufashe igihe kingana gute? Warebye ifoto cyangwa wakoze bimwe wambwiye ngo ndabanza nkasubiramo nkakore video gatoya ku ifoto, igihe kingana gute kugira ngo ize muri screen imeze kuri abanyarwanda bayikurikira bimeze gutya?
urebye ikintu cyabiteye nabanje gushushanya uriya Rudahigwa ndavuga se ni gute noneho nakwerekana ya sura nifuza kwerekana noneho ijimije ku buryo abandi bantu ndi kuyikora baba bari kubona ibindi bintu batazi ariko bari kubitekerezaho ariko nyuma nkaza kwerekana neza icyo nashaka kwerekana. Nicyo niyo mpamvu nayikoze icuritse, bikaba byantwaye hafi nk'amezi 3 kugira ngo byige neza numve ko iri mu mutwe wanjye. Ubwo wakoresheje tableau zingana gute mu mezi 3 kugira ngo ugere kuri tableau yanyu? Mfite nka tableau zirenga 6 cyangwa 7, noneho nkakora nabona hari ikosa nkabisiba ngira nkakora gutyo mpaka ngeze kuri ya finale. Ubwo ngeze finale noneho waka nakoze ntangira kujya zishyira ku ruhande nkagereranya gutyo ngo nkumva ko iri mu mutwe wanjye kuko ntago nshaka kuzana imbere nzi ko ntizeye neza. So bivuze ngo nabo muri kumwe hari igihe uvuga ati hari tableau zanjye nakoze zimaze gukora 3 nimuze noneho mutanga amanota iyo bahisemo director mfite mbere director cyane nko gupaintinga binanyigisha ni gute wa painting ugashyiramo andi mabara akambwira ahantu hari amakosa nkayakosora kuko aramfasha cyane ndetse n'abandi ba artiste bo muri Vision Rwanda ndetse n'abandi basuye baba artiste bamfasha. Nk'abandi bose nabibajije dusigaje amezi 4 kugira ngo twinjire muri 2020 cyangwa se 2020. Hari inzozi buri wese yari afite 2020. Imana nidufasha tukageza inshallah. Wifuza kuzaba umeze gute cyangwa impano yawe wifuza kuyibona 2020? Imana nigufasha. Ikintu cyambere nshaka akenshi nkunda kujya nk'ahantu nkavuga icyo nshaka gukora niba byumve neza. Ashaka ko 2020 abanyarwanda ndetse n'abandi bose bazaba bazi live painting niki ese ikora iki noneho ku buryo bazajya bamamagara na ntugunda bafite kuvuga ngo ese ngura twanduriza ahantu cyangwa se ibintu uri bukore nago abanyarwanda babizi. Icyambere nuko duhari kuko byinshi bino bikorwa n'abanyarwanda bambe n'abantu bo hanze. Mu Rwanda numva n'abantu benshi barabikora bakamenya ko nabo bahari kandi baje. Urifuza ko u Rwanda ruzaba rumeze gute muri art mu myaka 3, 4, 5 iri imbere? Ikintu cyambere abartiste bo mu Rwanda nifuza no gukora cyane kuko usanga u Rwanda kenshi rufite ahantu henshi washyira artwork ku buryo nka leta yafasha abartiste cyangwa se abartiste bagakora projet zijyanye n'ibyo noneho ku buryo umuntu waza gusura u Rwanda azajya yitabona katabona ikintu koko hano ni mu Rwanda. Ahenshi nyine bakagenda bashyiriza waka nyinshi kuko usanga ahandi zihari zigaragaza umuco wacu ariko ugasanga twebwe ntago bihari byinshi bihagije ariko natwe turabyifuza cyane nuko bamikora bari make. Uhuye n'abayobozi bo ku Nyundo baguhaye umwanya kugira ngo ube impano yawe uyu munsi imeze gutya yagutse, niki wabasaba niki wabashimira? Ikintu cyambere nabasaba cyambere nuko wakazakozwe n'abanyeshuri bo ku Nyundo bashaka hano bakora exhibition haba muri Kigali cyangwa se ahandi kuryo uzajya zizamura kuko hari waka nyinshi ziriyo ariko abantu benshi batazi zikaza hano muri Kigali. So mize zawo ikaba ari nka mize y'abana bize hariya bigiyeho bakaze ikaza hano muri Kigali byaba byiza cyane kuko hari waka nyinshi ziba ziriyo abantu benshi batazi. Ikindi nabashimira cyambere nuko bareze abavandimwe ndetse na bashiki banjye na bakuru banjye na barumuna banjye nanjye ndimo kutwigisha ubugeni cyane cyane. Uwo nshimira cyambere ne bita Berekimas no bita Kofi Kankoronko baradufashije frere nagara frere abana n'abarimu badufashije. Okay. Ni byiza Imana ikongerere sibyo. Tableau yawe inkingi wayigurisha ngahe? Ariko reka tujye muri cyamunara ubundi se byose ni kimwe. Inkingi wayigurisha ngahe? Ubundi iyo nkoze live painting usanzwe wama 100 yongeye gukora performance iyo bayiguze ijya hejuru 200. Hejuru 200. Nk'iyi ngiyi yahita ijya hejuru yangahe? 200. 200 ni sawa ariko ntabwo ari na menshi, ni makeya, ntabwo ari menshi cyane. Bro
Imana ikongerere kandi courage mu byo ukora. Uyu munsi ababyeyi bawe baranezerewe kukubona. Baranezerewe. Uheruka kubasura ryari wageze Kigali wanga gutaha? Ndabakunda cyane. Okay. Gira ubutumwa wabaha. Ariko niba waragiye cyangwa wageze Kigali wanga gusubira. Okay, gira icyo babwira bro. Cyo nashimira ababyeyi banjye cyambere na mbere nuko bambyaye bakandera ndetse bagakunda ibyo nkora. Nubwo ari benshi bancaga intege ariko barankomezaga ndetse by'umwihariko ndabashimira ikintu cya mbere cy'ingenzi kuba baramfashije kuzamuka kuko ari projet nagiye nkora bamfasha kugira ngo bizamuke bijyanye n'ahari. Babona ko bitanashoboka ariko kugira ngo bafashe umwana wabo azamuke none dore anageze. Ndabashimira cyane. Sawa. Wambeshye ngo ntagukunda kuvuga kandi urabizi kuvuga. So wakoze cyane bro. Cheers man. So Lee, thank you so much for coming. I'm happy to be with you. Pleasure to be here. Thanks so much for having us. Okay. So any gift from this portrait? You can remain with one, yeah. It's mine, yeah. Unasigarana Yesu. Uramitiramo iyi. Nageze. Naguhitiramo y'u Rwanda. Y'u Rwanda. Mwami. Rudahigwa ni sawa, Rudahigwa ni sawa. Garagaza umuco nyarwanda. Okay bro. Urakoze cyane. Imana ikongerere. Ndishimye cyane kubona ibi bintu nago ari kenshi ubona impano idasanzwe. Itaburo ngewe nari nzi ko wenda ari ukuyikora wenda ihagaze kuko iyi yari itambitse. Ariko mbonye kuntu icurukuye itambona ko ari impano. Imana iguye gutera imbere, Vision Rwanda ibahe gutera imbere bro. Courage mu byo uri gukora. Ubuzima twiga mu ishuri nubwo duhuramo hano ntago bitandukanye cyane ariko umutwe kubikunda no gukunda akazi ari igihe utera imbere. Iyo uteye imbere n'u Rwanda ruba ruteye imbere, umuryango wawe uteye imbere, twese ubu ngubu tukamera neza cyane. Ni RTV, ni Versus, aho uri hose komeze ugubwe neza. Icyo ukurikiye nta kindi ni ikiganiro kikwereka impano zidasanzwe, ni impano zitandukanye, talent and passion. Ni nayo mpamvu rero nshimira buri muntu wese twari turi kumwe, nshimire buri muntu wese ukurikiye RTV.